Die Bergbau-Station Kepler 440 to HFY ein toter Kiefer in schwarzen Weltraum. 3 Wochen lang hat not Signal geschwiegen. Commander vom Galaktischen Rettungskonsortium ortet nur Gefrorenleichen und Zerbersteins Metall zu finden, als sein Schiff bei Asteroiden in Large Ankem. Statussen von der Chefingenieur Jinho und 46 andere menschlich Bergarbeiter nicht nur lebend war, sondern arbeitend. Der Fusionsreaktor der Station war explodiert, die Lebenserhaltungsdienst zerstört, und der Nahrungsvorrat waren radioaktiv versiegt. Nach allen galaktischen Standards hätten sie innerhalb von 72 Stunden sterben müssen. Why? War als was Commander vor vorausbringen konnte, als Jinho in der provisorischen Luftschluss begrüßt. Jinho lächelt und wischt sich das Fett von den Händen. Wir sind kreativ geworden. Commander vor folgt dem Menschen durch die beschädigten Korridor. Was sah, widersprach allem, was über Berlebens-Technik wusste. Die Menschen hatten aus Bergbausrüstung primitiv Luftfilter gebaut. Sie nutzen die Wurm der beschädigten Reaktor langsam heißen. Ihr Nahrung suchteten sie in improvisierten Hydroponikpalten aus recycelten Abwässern. Das ist unmöglich. Momentwurf und betrachtet ein System aus zusammengeschweißt Rohren und Kabeln. Diese Konstruktion sollte nicht funktionieren. Stimmt, gab Jinho zu, aber sie tat es trotzdem. Der Commander sah Menschen, die mit Werkzeugen arbeiteten, die sie aus Schrott zusammengebaut hatten. Sie reparierten kritische Systeme mit Ersatzteilen, die nicht dafür gedacht waren. In Frau Namens Sujin hat aus Kommunikationsgent ein funktionierendes Operations konstruiert. Ihr Menschen, sagt Worf kopfschüttelnd, ihr befolgt kein Regeln der Physik. Oh, wir befolgen sie schon, antwortet Jinho, grinsend, wir biegen sie nur ein bisschen. Das Erstaunlichste war nicht die Technik, es war ihre Einstellung. Diese Menschen waren nicht nur jubelnde Opfer einer Katastrophe. Sie schienen die Herausforderung zu genien. Sie lachten, und sie lebensrettend Reparaturen durchführten. Sie machten Witz über ihre verzweifelte Situation. Seht ihr das als Spiel? Fragt Worf ungläubig. Nicht als Spiel, korrigierte Jinho, als Puzzle. Und Menschen lieben Puzzle. Commander Worf verstand in diesem Moment, warum andere Galaktische Spezies die Menschen fürchteten. Es war nicht die Technologie oder ihre Waffen, es war ihr völlige Weigerung, aufzugeben. Ihr besaß Fähigkeit, Lösungen dort zu finden, wo keine existieren sollten. Als sein Rettungsschiff die überlebenden Menschen aufnahm, fragt sich Worf, ob die Galaxis wirklich bereit war für eine Spezies, die den Tod selbst als nur ein weiteres Problem betrachtet, das gelöst werden musste. Die Menschen hatten nicht nur überlebt, sie hatten aus einer Todeszone einen funktionierenden Lebensraum gemacht. Und das beunruhigendste von allem war, dass sie es mit einem Lächeln getan hatten dort hien justierte sehen bei mimetisch Verkleidung ein letztes Mal, bevor die Solar-U-Bahn-Station trat. Als verrenster Infiltrator der Galaktischen, Reits hatte man damit verbracht, menschlich Verhaltensmuster zu studieren, ihr Sprachen zu lernen und sich in ihr merkwürdigen sozialen Gepflogenheiten zu passen dort was entdeckt. Beunruhigten mehr als jedes Kriegsgebiet, Tasse, gewagt HATTE dort die Menschen überlebten nicht nur Widrigkeiten, sie suchten sie aktiv auf. Ihr Unterhaltung besten darin, anderen Menschen dabei zu suchen, weil sie in immer gefährlicheren Aktivitäten wetteiferten. Ihr Literatur feiert Individuen, die sich in möglichen Chancen stellten. Ihr Kinder spielten Spiel, die Konflikt, und Eroberungen CMULI dort ein beunruhigendsten war jedoch, dass sie misserfolg nicht aus sind,
sondern aus Information zu betrachten SCHINE und dort haien wo beobachtet in menschlich Frau. Die stolpert, wenn sie zu einem so grant, anstatt scham oder niederlich zu sagen, lacht sie, auf einem anderen Passagier, der über überstreuten Sachen gestolpert war, und euch den nächsten sag. Wenn sie freundlich mit ihrem zufälligen Opfer plaudert, die Interaktion li beide Partien irgendwie durch das missgeschick Verbesitzer, was haien wo wirklich schockiert, wo die Art, wie Menschen auf Problem reagierten. In der U-Bahn beobachtet einen Techniker namens Dong Jun, der versucht, einen kaputten Fahrkartenautomat zu reparieren, anstatt auf offiziell Reparaturdienst zu warten, wie gerne. Das geht auseinanderzunehmen. Und der Passagier, anstatt sich zu beschweren, bildeten einen Kreis und begannen, Ratschläge zu geben. Versuch's mal mit einem Hammer, schlug ihn Gultier Frau vor. Nein, weiter sprach ein Teenager. Das ist ein Softwareproblem. Du musst es neu starten. Innerhalb von Minuten hatten sie den Automaten nicht nur repariert, sondern auch verbessert. Sie hatten herausgefunden, wie man kostenlose Upgrades freischaltet, haien wo dokumentierte penable Gewohnheiten. Menschen verwandelten Stores in improvisiert Partys. Sie machten aus Stromausfällen Gemeinschaftserlebs. Wenn es regnet, tanzten ihr Kinder draußen. Wenn die Heisen kaputt ging, öffneten sie neulich, sich warm zu halten, und hatten dabei Spaß. Sein Bericht in den Rat war knapp, empfahl sofortigen kontrollierten Kontakt. Dies Wesen reagieren nicht auf Widrigkeiten, weil es von irgendeinem psychologischen Modell in unseren Datenbanken vorhergesagt wird, Versicherung kann dazu führen, dass sie uns Durst entdecken. Die Ratskammen brachen in Debatten aus, Kontakt mit einer pointerstellaren Spezies zu napfen, verletzt Protokoll, die über Millionen von Jahren etabliert worden waren. Über haien was beobachtungsoffenen Seiten Menschen, die primitiv Gefährt zu anderen Planeten in ihrem System starteten. Zunehmend ausgerifter Detection Series bauten an Signale mit leichtsinnigem Optimismus ins All. Sendeten, sie erwarten, und sie finden, schloss haien was sein Briefing ab, sie haben sich selbst überzeugt, dass das Universum voller Freund ist, die sie einfach noch nicht getroffen haben. Botschafter Kriegsoners bioluminescent Flecken dimmten auf ihr niedrigst Einstellen. Das Äquivalent eines Menschen, der Blasswort, was für ihn Spezies nimmt an, dass das unbekannt wohlwollend ist. Die Antwort war einfach und erschreckend. In Spezies, die jede Herausforderung als Gelegenheit betrachtet. Anstatt als BEDROUNG. Kim hat sein Gesamtlaufbahn damit verbracht, sich auf einen Moment vorzubereiten, von dem nie ganz geglaubt hat, dass kommen wird. Als Erdensführender seiner Biologie und diplomatische Theoretiker hat Abhandlungen über zwischenstaatliche Kommunikationsprotokoll geschrieben. Rahmenwerk für kulturellen Austausch mit hypothetischen außerirdischen Zivilisationen entwickelt und sich in sieben menschlichen Sprachen ausbilden lassen, besser zu verstehen, wie Communication das Denken formt. Nichts davon hat ihn darauf vorbereitet. Tatsächlich in einer Luftschluss an Bord eines außerirdischen Schiffs zu stehen anwiesen zu better. Akten, die kristallinen Spinnen, empfindungsfähigen, gaswirken an geometrischen Formen hielten, die direkt zu betrachten schmerzhaft war. Dr. Kim sagt die Besetzsystem, die von dem zu kommen schien, was wie ein schwebender Diamant außer, ich bin Botschafter Kriegsonner, willkommen an Bord der Ewigen Mediators. Jihun vernegt sich leichthin jest, die Mero, irdisch, so quickenlich unleikult. Dank für dies unglaubliche Gelegenheit. Ich habe etwa 10.000 Fragen, aber ich denk,
Wir sollten mit den wichtigen anfangen. Planen Sie, mein Spezies zu vernichten, oder werden wir Freund, die direkte Frage sendet Schockwellen durch diverse Multidelegation. Die meisten Spezies benötigten ausgeklügelt diplomatisch Protokoll, sorgfältig Zeremonien, und langwierig Beziehung so von Phasen, bevor sie inhaltlich Angelegenheiten diskutierten. Das, sagt Commander Welfare durch seinen Übersetzer, hängt vollständig davon ab, was wir über ihr Art lernen. Vergeniag, antwortet Jihun an solch ein abgenutztes Notizbuch an einen Stift heraus, stört. Ich sehe, wenn ich mir Notizen mach, ich heb das Gefühl, das Wort für Allerack. Die Lockerart, weil diesen ersten Kontakt, wohl den bedeutendsten Moment in der menschlichen Geschichte, als einfach in Weiterlerngelegenheit behandelt. Wie die außerirdischen Delegierten zutiefst verstößt, was die außerirdischen, wirklich verwirrt, wo Jihuns williger Mängel und angemessene Angst, anstatt ehrfürchtig oder eingeschüchtert zu sein, beginnen, Fragen zu stellen, will Fragen, Entschuldigung, auf der Schiff mit Antimaterie oder Fusion-Synergie, an die schwebenden Plattformen, ist das Magnet Levitation oder Gravitationsmantulia? Commander Welfare tauscht Nerviers Blick mit seinen Kollegen aus. Das sind militarisch. Geheimnis? Oh, natürlich, sagt Jihun frillig. Wie ist denn mit ihren Nahrungssynthesis? Können sie organisch Materie als Grundelementen zusammensetzen? Oder benötigen sie biologisch als Gangstoff? Botschafter Kriegsenobio Bachtit fasziniert, why dieser Mensch jede Antwort in sein Notizbuch kritzelt, als würde ihn Universitätsvorring besuchen, sieht kein Angst. Kein Ehrfurcht vor ihrer fortgeschrittenen Technologie an kein. Offensichtlich solch über das Matchtunglerquichik im Raum. Dr. Kim, unterbrach Kriegsene, verstehen Sie die Bedeutung dieser Begegnung? Absolut, antwortet Jihun. Zum ersten Mal in der Geschichte treffen Menschen auf intelligent außerirdisch Spezies. Das ist der Moment, auf den wir gewartet haben, seit wir zum ersten Mal zu den Sternen aufgeblickt haben. Pausierte und sah diverse Meltenwesen an, aber wissen Sie was? Es ist auch der Moment, auf den Sie gewartet haben oder, ich mein, Sie sind hierher gekommen, uns zu treffen. Das bedeutet, Sie sind genauso neugierig auf uns, weil wir auf Sie sind. Es war, weil Botschafter Kriegsene Private notierte, genau die Reaktion, die ihr Verhaltensmodell als am wenigsten wahrscheinlich vorhergesagt hatten. Dies beurteilen wir die Problemlösung ihrer Spezies evaluieren, wirkend. Commander Welfare andeutet auf ein holographisches Puzzle, das in der Mitte der Raums materialisiert. Das Konstrukt war ein vierdimensionales Labyrinth, das 7 verschiedene Spezies über das Vergehen Jahrtausend verwirrt hat. Es erfordert fortgeschrittenes räumliches Denkvermögen, mathematisch, raffines und perfekt logische Progression zur Lösung. Die meisten Zivilisationen brauchten Jahrhunderte, Geister zu entwickeln, die das Puzzle überhaupt korrekt wahrnehmen konnten. Jihun studierte es etwa 30 Sekunden lang, dann, fragte, gibt es in Regel, die besagt, dass ich es so sein muss, wie es entworfen wird, das was, Welfares Verwirrung war selbst durch den Übersetzer deutlich spürbar. Ich mein, das ist wunderbare Arbeit, wer auch immer das entworfen hat, ist eindeutig ein Genie. Aber ich frage mich, ob der Punkt ist, dieses spezifische Puzzle zu lösen, oder Problemlösung zu demonstrieren. Denn wenn es letzteres ist, Jihun zog sein Smartphone heraus, öffnete Notizen-App und begann zu skizzieren. Ich kann wahrscheinlich eine Abkürzung finden. Innerhalb von Minuten hat ein Muster in der Konstruktion der Labyrinths identifiziert, das ihm erlaubt, den Lösungsweg vorherzusagen,
und das eigentliche Labyrinth zu navigieren. Ich war nicht die Beabsichtigung, ich war besser. Ich war ein Mittelsung, die diese grundlegende Logik entfällt, die der Labyrinth überwindet hat. Unmöglich, flüstert Botschafter Kriegsene, hat den Lose gelöst, nicht das Problem. Was die irdischen Beobachter wirklich schockiert, war nicht nur Jihunsel Sun, sondern sein Heranger Hensweis, rund andere Spezies das Puzzle als heilige Herausforderung behandelten, sah Jihun es als interessantes Denkspiel. Wissen Sie, sagte, rende sein Skizzenwürfel stündig, wo Ultima das entworfen hat. Denkt sehr linear, aber was wir, wenn man das Problem von außen betrachtet, anstatt von innen. Das White Test beinhaltet ein Berleben-Szenario. Jihun wird in ein versiegelt Kammer mit begrenzten Ressourcen gesetzt und soll so lang wie möglich überleben. Vorherige Spezies hatten sorgfältige Vorit rationiert und auf Retting GEW, Jihun demontierte das Belüftungssystem der Kammer. Bote isu eine Wasserrückwinningsam und verwandelte den gesamten Test in ein Demonstration menschlicher Ingenieurimpe. Ovation, als sie den Test nach 12 Stunden beenden wollten, fragte Heiflich, ob weitermachen kann, war neugierig zu sein. Wie viel zusätzlich Verbesserungen an den Lebenserhaltungsstums vornehmen? Kant, entschuldigen, sagt, Render an einem improvisierten Hydroponic-System arbeitet, aber dies kann tatsächlich ziemlich comfortable werden, wenn man sie richtig einrichtet. Schauen Sie. Ich habe herausgefunden, wie man die Wandheizung nutzen kann, Pflanzen zu züchten. Beim dritten Test, einem komplexen diplomatischen Szenario geberisch Jihun al, indem die rivalisierenden Fraktionen dazu bracht, Zusammens zu bieten, anstatt einen Kompromiss zu finden. Das war nicht das Ziel der Übung, protestiert ein Testleiter. Nein, stimmt Jihun zu, aber es war ein besseres Ergebnis. Beim vierten Test man die irdischen Beobachter nicht länger Jihuns Leistung. Sie studierten, in wie einwillig News Phänomen, Botschafter Kriegsene, sagt Commander Welfare Private, ich glaub, wir haben möglicherweise einen schwierigenden Fehler gemacht, beim Testen von ihn, beim Nehmen. Das wir diejenigen sind, die den Test durchführen, tatsächlich. Hat Jihun Renjids Tests Fragen über ihre Technologie, ihre Gesellschaft und ihre Geschichte gestellt. Sammelt mehr Informationen über sie, als sie über ihn. Das Innerheiligtum der Rates war ein Ort, den nur wenig Wesen jemals sahen, in gültig Kammer. In der mächtigsten Zivilisation der Galaxis über 50 Millionen Jahre lang Frieden bewahrt hatten, Jihun sah damit und sah bemerkenswert entspannt aus für jemanden, der von Wesen umgeben war, die ganz Sonnensystem sterilisieren konnten. Dr. Kim, begann Botschafter Kriegsene, ihr bioluminescenten Flecken pulsierten in formellen diplomatischen Mustern, es ist Zeit, dass sie die war Natur und ihre Zivilisation verstehen. Die holographischen Displays aktivierten sich und zeigten den Verlauf der galaktischen Geschichte. Milliarden Jahre der Krieges, ganz Spezies, die durch schnellen technologischen Fortschritt zerstört wurden, Zivilisation, die sich durch einen kontrollierten Fortschritt selbst zerrissen hatten. Die Bildung der galaktischen Rates, die Etablierung der kontrollierten Entwicklungsprotol. Wir erhalten Frieden, erklärt Commander Welfare, durch sorgfältige Verwaltung der technologischen Fortschritts. Wenn sich eine Spezies so schnell entwickelt, wird sie instabil, gefährlich, sie sehr streng unweigerlich sich selbst oder andere. Jihun hört ruhig zu. Nicht gelegentlich oder stellt Verständnisfragen. Als die Präsentation endet, schwieg. Einen langen Moment. Was Jihun Render Präsentation wirklich beunruhigt,
war nicht die Geschichte Galaktischen Krieg bis war das Muster. Die Zivilisation, die gesagt wird, hat dieselben Fehler gemacht. Sie hatten ihr Problem in Isolation gelöst, und voneinander zu lernen. Also, sagte schließlich, sie sagen, sie haben Krieg verhindert, indem sie Fortschritt verhindert haben. Wir haben Stabilität geschaffen, korrigiert die Kriegssinne. Aber Stabilität ist nicht dasselbe wie Frieden, oder, Jihun lehnt sich vor. Frieden ist das, was passiert, wenn verschiedene Gruppen lernen, Konflikt konstruktiv zu lösen. Stabilität ist das, was passiert, wenn man die Fähigkeit, Konflikt zu haben, völlig entfernt. Tut auf die historischen Displays. All, die Zivilisation, die sich selbst erstört haben, hat ihn von innen Zugang zu anderen Zivilisationen, von ihnen zu lernen. Oder entwickelten sie sich in Isolation und machten immer wieder dieselben Fehler, das darauf folgen Schweigen. Wo TIF grief und dort Jihun Standoffen begann, vor den holographischen Displays auf und ab zu gehen. Schauen Sie, ich verstehe Ihr Sorge, aber Sie haben ein grundlegendes Problem mit Ihrer Logik. Sie behandeln Fortschritt, als wäre inhärent gefährlich. Aber Fortschritt an sich ist nicht das Problem, Isolation ist es. Erklären Sie das. Für dort Welfare, die Spezies, die Sie mir gesagt haben, hat ihr Technologie in einem Vakuum entwickelt. Kein Mentoren, kein Warnsystem, kein andere Perspektiven. Es ist, als würde man einem kein Gefühl geben und es dann allein lassen, herauszufinden, wie man es sicher benutzt. Bei irdischen Delegierten tauschten und Communication aus. Ihr Spezies, sagt Commander Welfare langsam, stellt in Bedrohung für diese Ordnung dar. Sie entwickeln sich zu schnell. Sie gedeihen bei genau den Konflikten, die wir ihnen damit verbracht haben zu eliminieren. Und, fragt Jihun, und wir müssen entscheiden, ob wir sie als Partner haben oder als Bedrohung eliminieren. Jihun nickt nachdenklich. Nun, das ist sicherlich ein Entschieden, das Sie treffen müssen. Aber ich sollte wahrscheinlich gewinnen, ich bin nicht wirklich Ihr Gefangener, oder ich mein, ich bin freiwillig zu einem diplomatischen Treffen hierher gekommen. Weil wenn ich ein Gefangener bin, fuhr Jihun conversational fort, dann ist dies Erstkontakt-Situation zu einer Geiselverhandlung geworden. Und Menschen haben sehr spezifisch Vorstellungen davon, wie dies gehandhabt werden sollten. Die Bedrohung war subtil, aber klar. Und zum ersten Mal seit Millionen von Jahren fühlten sich die Mitglieder der Galaktischen Rats an sicher über ihre Position. Die Gefängnisstelle an Bord der jeweiligen Mediators war dafür entworfen. Gefährlich Verbrecher aus Dutzenden von Spezies zu halten. Sie war ausbruchsicher, psychologisch bedrückend und wird von fortgeschrittenen Keysystemen überwacht, die jeden denkbaren Fluchtversuch vorhersagen und verhindern konnten. Jihun war seit 3 Tagen dort, und die Wochen brachten ihm bereits Tee. Watch sechsvoll, sagte fröhlich, als das Mantissenlich Wesen sich seiner Seelen gehört, weil Guff die Ausbildung ihres Naturwuchses, die Mandibeln der irdischen klickten in dem, was Jihun als Äquivalent an Sufsus gelernt hat. Der Jungling kommt mit Berechnungen der Atmosphären Susmentens. Die Akademie kennt die Beübung ebeln. Haben Sie versucht, es als Kochproblem zu gehen statt als Chemieproblem? Schlag Jihun vor, ich mein, Sie fragen im Wesentlichen, welche Täten brauchen Sie, Luft zu machen, die verschiedenen Spezies atmen können, dieselbe Mathematik, anderer Kontext. Innerhalb einer Stunde lädt sechsvoll seinen Nachwuchs, atmosphärische Technik als Zubereitung von Mahlzeiten für verschiedene irdische Biologien zu betrachten. Das Konzept klickt sofort. Was wirklich bemerkenswert war die Art,
wie hun mit jedem interagiert. Behandelt die Woken nicht als Feind, sondern als Menschen mit eigenen Problemen und Tragödien. Hört zu, wenn sie über ihre Frustrationen sprechen. Bot praktische Sangen für ihr täglichen Herausforderungen. Dieses Muster wiederholt sich im ganzen Schiff. Hun lernt die nehmende Woken, ihr persönlichen Herausforderungen, ihr Koherenzia, bot Perspektiven auf ihr Problem. Die niemand zuver in Betracht gezogen hat. Organisiert ihn in formal Selbsthilfegruppe unter dem Reinigungspersonal. Einem Communication-Software beim Debugging eines hartnäckigen Softwarefehlers und übersiegte Genui das Lebensum. Steam, mit Fusion Scott zu experimentieren. Die Schiski begann, Anomalien zu melden. Die Produktivität war 7% gestiegen. Zwischenmenschliche Konflikt waren oft nahezu null gefallen. Besatzungsmitglieder arbeiteten freiwillig exterschickten und kollaborierten über Abteilungsgrenzen. Hinweg, die Jahrhundertellen, stark gewesen waren, was genau, verlangt Commander während einer Notfallbesprechung, macht der Mensch erscheint, antwortet die mit etwas, das Weiver waren klang. Freunde machen, aber es war mehr als Freundschaft. Hun demonstriert etwas, was der Galaktische Rat aus ihrer Zivilisation zu eliminieren versucht hat. Die Idee, dass Unterschied nicht Problem waren, die verwaltet werden mussten. Sondern Ressourcen, die genutzt werden konnten, das Konflikt. Nicht etwas war, das verhindert werden musste, sondern etwas, das in Zusammenarbeit transformiert werden konnte. Das erstaunlichst war, wie natürliches für ihn schien. Hun fragt nicht Erlaubnis, anderen zu helfen nur tätis einfach. Wenn jemand ein Problem hat, baut Lösungen an. Wenn jemand sich einsam fühlt, startet ein Gespräch. Sir, berichtet der Sicherheitschef des Schiffs, die Gefängnisbedien hat sich in eine Art Gemeindezentrum organisiert. Der Gefangene hat das etabliert, was es Sprechstunden nennt, wo an der Häftling kommen, ihr rechtlichen Fall, persönlichen Problem und Karriereentwicklung zu besprechen. Commander Welfare fühlt etwas, was es seit Jahrhunderten nicht erlebt hat, echt Angst, nicht vor menschlichen Waffen oder Technologie, sondern vor menschlichem Einfluss. Wie viel Wesen hat kontaktiert, fragte, und Jeffer verhandelt. Besatzungsmitglied, Sir, und der Effekt scheint sich auszubreiten. Die Wahrheit war einfach und erschreckend. Dieser ein Mensch hat in 3 Tagen mehr positive Veränderungen auf dem Schiff bewirkt als Jahrhundert strenger Hierarchie und Protokoll. Minjan war schon immer Gott darin gewesen, Muster zu finden. Das macht sie zu einer exzellenten Systemanalitikerin und einer noch besseren Infiltratorin, als sie die Sicherheitsbrotel der Gefängnisse von ihrer Position unter dem Reinigungspersonal studierte, bemerkt sie etwas Interessantes. Das System war dafür entworfen, Fluchten zu verhindern, nicht zu verhindern, das Menschen gemeinsam. Bei der Flucht helfen WOLT in Hun war nanin Wuchen Bord des Schiffs. Und das Verhalten der Besatzung hat sich aufweisen verändert, da die Monitore nicht ganz quantifizieren konnten. Die Menschen redeten mehr miteinander, teilten Ressourcen, kollaborierten bei Problemen, die technisch gesehen nicht der Verantwortung waren dort NUCH wichtiger. Sie begannen, den zu hinterfragen, die sie nie selber hinterfragt hatten. Der Mensch fragt mich heute etwas, went wechselvoll rend eins Pausenraumsprechs, wollte wissen, warum wir Gefangenen keinen Zugang zu Bildungsmaterial geben. Das ist Protokoll. Antwortet Communication Software Yildana. Gefangene könnten Informationen nutzen, Fluchten zu planen, aber, klickt sexuell nachdenklich, was wir, wenn sie Informationen nutzen würden,
sich selbst zu verbessern. Der Mensch hilft Häftlingen bei der Vorbereitung Berufangen. Die Erfolgsrate ist 40% gestiegen. Menschen hat von ihrer Position beim Nachfüllen der Ware Tränk zu. Das war genau das, was sie zu hören gehofft. Dort was Menschen wirklich fasziniert. War, wie die die Besatzung dazu gebracht hat, ihr eigenes System zu hinterfragen. Hat niemanden direkt Hilfe gebeten. Stattdessen hat einfach Fragen gestellt, die Leute zum Nachdenken brachten. Warum behandeln wir Gefangen wie Tier? Hat einen Wörter gefragt, würde es nicht mehr Sinn machen, ihnen zu helfen? Besser Bürger zu werden. Warum arbeiten verschiedene Abteilungen nicht zusammen? Hat einen Ingenieur gefragt. Stellen Sie sich vor, wie effizient dieses Schiff sein kann, wenn alle kooperieren würden. Der Ausbruch, als kam, war kein gewaltiger Angriff auf die Schiffsverteidigung. Es war ein koordiniertes Systemwechseln, das verdächtig nachhilfreichen Effizienzverbes außer Sicherheitstüren entwickelten Strungen. Die sie leichter zu öffnen machten. Das Überwachungssystem erlädt Routenworten, die bequem blind Flecken schaff, Transportpläne verschoben sich, besser Besatzungsabdeckung zu bieten. Die Zuflieg fluktuaten unbewachtlich, als das kommende Personal realisiert. Was geschah, während die und 17 andere Gefangene bereits an Bord eines Wartenschuttels ansteuerten auf das Nicht-Neutral-System zu. Verlangt Commander Welfar zu wissen. Die Antwort kam von der Schiffski, die fast bestimmt schien, es scheint, der Mensch überzeugt und sehr besatzen. Das in beider Flucht zu helfen die moralisch korrekt Handlung war. Niemand wird gentet. Niemand wird bedroht. Sie haben einfach gewollt zu helfen. Das ist unmöglich, Sir. Ich habe die Interactionsmuster analysiert. Der Mensch manipulierte und sehr Besatzung nicht, inspirierte sie. Sich ein Ideal zu erinnern, von denen sie vergessen hatten, dass sie besahen. Das erschreckendste war, dass die Besatzungsmitglieder nicht einmal wussten, dass sie bei einem Ausbruch hatten. Sie dachten, sie würden einfach das Schiff verbessern, systemeffizienter machen, mit fühlender mit den Gefangenen umgehen. Commander Welfar starrt auf das taktische Display. Dass das Fliehen-Shuttle siegt, zum ersten Mal in seiner langen Laufbahn begann zu verstehen, warum der Galaktische Rat die Menschheit als Bedrohung betrachtet. Sie eroberten nicht durch Gewalt, sie eroberten durch Freundschaft. Die Notfallsitzung der Galaktischen Rats trat innerhalb von Stunden nach der Flucht zusammen. Wörter von 200 Zivilisation materialisierten sich in der Grauen Kammer, ihr kollektiv Angstschaffensprobe spannen. Mit der die Atmosphärenprosen zu kämpfen hatten. Der Mensch ist zu seinem Heimatsystem zurückgekehrt, berichtet Admiral Vexicron von der Grenzflotte, und sehr langstrecken sie zeigen massive Mobilisierung über ihren ganzen Planeten. Die taktischen Displays zeigten die Erde in einem Zustand beispielischer Aktivität. Die Regierung hatte offenbar die Bericht erhalten, und die Antwort war einzigartig menschlich, anstatt traditionell Militärschiff zu bauen. Rüsteten sie Zivilschiff mit improvisierten Waffensystemen, anstatt ihr Verteidigung. Dezentralisieren, verteilten sie über Millionen kleiner, unvorhersagbar Einheiten, anstatt etabliert Militärdoktrin zu befolgen. Schienen sie völlig neue Ansätze Kriegsführung zu erfinden, was die Galaktischen beobachter. Wirklich, bewahrt, war die Art der menschlichen Vorbereitungen. Sie bauten nicht nur Waffen, sie experimentierten. Jede Nation probiert verschiedene Ansätze aus. Einige konzentrierten sich auf Guerilla-Taktiken, andere auf technologische Innovation. Wieder andere auf psychologische Kriegsführung.
Sie verwandeln ganzen Planeten in ein asymmetrisches Schlachtfeld für Admiral Vexicron fort. Jedes Devil Fahrzeug kann ihn Waffenplattform sein. Jedes Gebäude kann ihn Festung sein. Jeder Mensch kann ein Kämpfer sein. Commander. Welcher studierte die Geheimdienste mit wachsendem Unbehagen? Das macht keinen Sinn. Sie müssen wissen, dass sie an serverenten Flotten nicht besiegen können. Sir, warf Geheimdiensten ist die Mörder ein. An Server Haltensprogons deuten darauf hin, dass Menschen möglicherweise nicht darauf vorbereiten, an zu besiegen. Sie bereiten sich möglicherweise darauf vor, von zu lernen, erklären sie, dass die menschlich-militärische Zeit ein Muster. Sie behandeln Kriegsführung als Bildungsgelegenheit. Jeder Konflikt lehrt sie etwas Neues. Jede Niederlage macht sie stärker. Sie mobilisieren nicht, einen Krieg zu gewinnen, Sir. Sie mobilisieren, einen Krieg lang genug zu überleben, zu verstehen, why man den nächsten gewinnt. Die Ratskamer verstummt, als die Implikationen eindringen, was die Bericht zeigten, war noch beunruhigender. Menschen auf der ganzen Welt studierten jede verfügbare Information über galaktische Technologie. Taktiken. Sie simulierten Raumschlachten. In Videospielen. Universitäten boten Crashkurs in auridischer Psychologie an. Baudem, vollmördig fort, deuten an sehr Infiltrationsbrick darauf hin, dass Menschen, aufgeregt über die Aussicht sind, gegen sie kämpfen. Sie sehen es als ultimativen Test ihrer Fähigkeiten. Botschafter Kriegssinnes bioluminescent Flecken flackerten schnell, das Äquivalent einer Hyperventiler. Schon, sie sagen, sie wollen gegen die fortschrittliche Zivilisation in der Galaxis kämpfen, nein, Sir. Sie wollen durch den Kampf gegen die fortschrittliche Zivilisation in der Galaxis lernen. Sie sehen es als verwiesen, die Millionen von Jahren damit verbracht hatten, Konflikt zu vermeiden, war die menschliche Einstellung unbegreiflich und erschreckend. Die Bericht zeigten Bilder von menschlichen Kindern, die Raumschiffmodellbauten und sich galaktisch Schlachtszenarien vorstelten, von Wissenschaftlern, die Tag und Nacht arbeiteten, neue Verteidigungsstückchen zu entwickeln, von Soldaten, die sich freiwillig für Selbstmordmission meldeten, nur für die Chance, auridische Kampftaktiken zu studieren. Mobilisieren Sie die Flotte, befahl Commander Velfall. Wir binden das, ever es beginnt. Aber selbst als den Befehl gab, fragte sich, ob sie nicht bereits zu Spektren wären. Die Menschen hatten etwas getan, was kein anderer Spezies jemals versucht hat. Sie hatten sich auf einen Krieg gefreut, den sie nicht gewinnen können in 10.end.